Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hey everyone, it's time for Practical Hakka on FM 100 ICRT. Hello， 午好，大家好，我是 Alice 彭。Hello, 你好，大家好，我是 Joseph Ling. And this whole month we're teaching you scenarios where you feel so hot and you got to do something about it. 好热哦，很热哦，很热哦。Okay, that means it's so hot. 这个月刚好是这个端午节的月份嘛，常常呢我们会想要去看划龙舟啊。对，哎，我真的很想要去划一下。真的吗？我只有那要看的体力很好呢。我知道，我现在这个不行，一定要先减个肥。我坐上去那个船就沉下去了，对不对？我知道了。好了 ，Alice 在暗示我。没有，你可以在那边拍手。好，不要开玩笑了，我们去看划龙舟好了。Okay. All right, let's take people to go watch these dragon boat races, and maybe it's too hot and we need to drink more water. Okay, that type of scenario. 我明天要去龙潭看划龙舟比赛。爱天公日，爱天公日，我去龍潭，我去龍潭。看爬龍船比賽，看爬龍船比賽 ，OK， 比賽就是比賽 ，That's a competition。那这个划龙舟呢？爬龍船，爬就是划的意思咯。OK， 爬 that means to row your boat。OK， 爬龍船 ，OK， 龍船 that's a dragon boat， 龍舟啦，哈。那刚好我不是说天公日吗？对啊，明天的意思啊。对啊，可是海陆腔说法有一点比较不一样。哦，是哦。烧走，烧早来，明天跟烧早差很多呢。就是明天的意思。真的假的 ？OK， 烧走 ，not 天公日 ，is a different dialect for saying tomorrow。好，天气好热哦，别中暑。Be careful when you're out in the open and the sun above your head. Don't get a heat stroke. 天气好热哦，别中暑。天時很熱哦，天時很熱哦，唔好搏灑哦，唔好搏灑哦。哇哦，这个就是中暑的意思吗？搏灑 ，That's a heat stroke。唔好搏灑，唔好搏灑 ，OK。And 好了，应该要多喝一点水哈，让不要失去水分哈。好，我会多喝点水。好，好，我會識加條水，我不会是加条水 ，OK， 加条水就多一点水，多喝一點水了。啊，drink a lot more water. Okay, keep yourself hydrated is one way to keep yourself from a heat stroke. Very good. Let's review some of these terms right here, such as 划龙舟, the dragon boat race, 爬龍船, 爬龍船, and then heat stroke, 中暑, 搏灑, 搏灑, and drink more water, 多喝点水，是加條水，是加條水。Okay, now you know. And it's all about being so hot. 好熱哦，很熱哦。That does for today's Practical Hakka. 什麼大家？俺只say張來了。客家風情由客家委員會監製。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.